खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 4 2025 BC bolstering RCMP hate crime units funding will add a further 5 officers to team. The BC government is investigating more than $73,000 in the RCMP's hate crime unit as reported incidents driven by bias or hatred across the province rise. Any form of hate, whether it would be through criminal acts or racist languages, has no place in British Columbia, said Gary Bagg, Minister of Public Safety and Solicitor General. In response to rising acts of hate in our communities, our government is ensuring the BC Hate Crimes Unit has the resources needed to investigate these crimes to the fullest extent possible to hold people to account. The increase in funding will add a further 5 RCMP officers and 1 intelligence analyst to the team, increasing the number of officers from the current 2 to 8. According to the province, the funding comes from its previously announced $230 million investment in policing. The funding will strengthen investigations throughout the criminal justice process by ensuring police are equipped with the necessary information and required evidence for prosecutors to conduct thorough charge assessments. It will also support court processes through expert testimony and to help support witnesses and victims of hate-motivated crimes, the province said in a statement today. The province explains that hate crimes are criminal acts that are driven by extreme bias or hatred towards a person based on race, national or ethnic origin, language, color, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, gender identity or expression, or any other similar factors. When people are targeted because of who they are, they deserve to know that law enforcement is in their corner and that those responsible will be thoroughly investigated and held accountable, said Nikki Sharma, Attorney General. This expanded support reflects our government's commitment to standing up to hate and protecting people's rights. It's an investment in a safer, more inclusive BC where everyone can live with dignity and without fear, she added. BC सूबा सरकार ने किसी भी प्रकार की नस्ल के आधार के उत्ते कीती गई कारगुजारी दे मुतल्लक जिहड़े होर यूनिट दे विच 5 अफसरां दे वाधे दी गल कीती है, जिस दे उत्ते जिहड़ी फंडिंग है पहला ही अनाउंस कीती गई $230 मिलियन दे विचों आएगी और 7 लाख तो ऊपर दी ये फंडिंग है। और इस दे विच एक जिहड़ा खास तौर दे उत्ते इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी है जिहड़ा वो भी अफसर इस दे विच शामिल किया जाएगा। और इसका खुलासा जिहड़ा मंत्राला मंत्री गैरी बैग होरां ने कीता और उन्होंने इस गल नूं भी कहा कि ये जिहड़ा वितकरा वो सिर्फ हिंसक ही नहीं बल्कि भूल के दिखा के किसी भी तरह का विखरेवा जात नस्ल रंग ते किसी भी प्रकार की ऊंताई है जिहड़ी उसनूं आधार बना के कीती गई किसी भी तरह की जिहड़ी कारगुजारी है उसदे लई जिम्मेदार व्यक्ति होणगे। और उन्होंने इस दे नाल नाल निक्की शर्मा जिहड़े अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने भी कहा कि इस तरह के जिहड़ा किसी भी तरह की अब्यूज़ है वो साडे BC दे विच किसी भी हालत विच ना बर्दाश्त की जाएगी और जिहड़े पाए गए दोषी ने उन्हां नूं थोरली जिहड़ा ढुकवीं जिहड़ी सज़ा है वो दित्ती जाएगी। BC truckers face delays as Road Safety BC struggles with medical form backlog. Mark Swan, a veteran commercial truck driver with over 30 years of experience, expected routine processing when he submitted his mandatory medical exam last summer until he checked his driver's abstract. I found that the government hadn't processed my BC medical examination for a commercial driver's license form about a year ago, just actually last year, Swan said. He would not have known without checking since no notice was sent. Swan explains, and he's not alone. The Ministry of Public Safety reports Road Safety BC is still processing medical forms from May 2024 with backlog of 196,000 documents. It means you're not supposed to be able to operate a vehicle. You can't engage with any activities with ICBC in regards to insurance, no renewing, transferring, anything along those lines. While the ministry claims drivers with licenses on hold can still operate legally, Swan warns a police stop could complicate things.
With the trucking industry facing a driver shortage, Swan says this backlog could hurt drivers seeking jobs if their licenses are flagged. If they see that there's a hold on it, if there's anybody else in that pack of application, the person whose driver's license is on hold isn't on hold, that position of employment would go to them, he explained. Road Safety BC says they have implemented a new case management system, more staff overtime and reassignments, but Swan remains skeptical, pointing out persistent delays. This isn't my first go around with this very same issue. I went through it 2 years ago on my last medical renew. Nothing has changed in 3 years that I know of, and it doesn't seem to be getting any better anytime soon. ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲੰਬੀ ਵੇਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 224 ਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,96,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। BC field coroners get $32 an hour to face scenes of death. Some say it's not enough. They work on a gruesome scene of death, sometimes traversing rough terrain to access bodies in various states of decomposition. British Columbia field coroner Lena Chandy said the things that she and her colleagues encounter are not what most people see, and nobody should have to see that. But somebody has to do the job, and somebody has to care about that person. Yet field coroners say they are among the most underpaid workers in the province emergency services sector, receiving just over $32 an hour as they work on scenes that can be risky and stressful. And while field coroners work on call, they are not paid for their time waiting to be sent to a scene of death. The province field coroners are now hoping to improve their situation, sending a letter to their bosses and members of the legislature in an urgent plea for an increase in pay that they say has stagnated for nearly a decade. The letter obtained by the Canadian Press says field coroners who differ from full-time investigative coroners haven't had a wage increase since 2016, and high inflation and the rising cost of living make the job unsustainable. The financial strain imposed on field coroners by the failure to update wages has led to recruitment and retention challenges, the letter says. Many experienced professionals are forced to leave the role in search of more sustainable employment, leading to service gaps in our communities. The coroner's service says it investigates unnatural, sudden and unexpected, unexplained or unattended deaths. It says coroners determine the identity of a deceased person, when, where, and how they died, and how the death should be classified. For example, whether it is natural, accidental, or homicide. Chandi said she joined the service last fall, banking on a background in insurance fraud investigations, and she and her group of around 10 colleagues have endorsed the letter's call to urgently increase field coroners' pay. Chandi, who lives in Surrey, BC, said in an interview that the letter was distributed to upper management, including Chief Coroner Dr. Jatinder Badwan, but so far there's been no response or official acknowledgement for their concerns. She said she has a co-worker who is a single mother who can barely pay her rent. The BC Coroner Service said in a statement that it is working with the Public Safety Ministry to determine the best path forward in addressing compensation for field coroners. This work reflects our shared commitment to supporting those who serve in this essential role. Finding a resolution to this matter remains a priority, the statement said. The Coroner Service website says there are approximately 50 full-time investigative coroners and around 85 so-called community coroners, also known as field coroners, whose part-time positions are paid according to hours worked.
The letter says there's a glaring inequity between how investigative coroners and field coroners are paid despite the risk faced by the letter who attend calls when people have died. It says investigative coroners have had consistent pay raises in the last few years and they work in hybrid work from home positions with no exposure to hazardous environments. It noted that field coroners work on call but are not paid for wait time. We are expected to be available around the clock, often waiting for extended periods before being dispatched without any remuneration for our readiness. This practice is fundamentally unfair and does not align with the standards set for emergency service professionals, the letter says. On-call compensation must be introduced to recognize the time commitment and sacrifice required or field coroners. Tom Grantham joined the service as a field coroner in 2016 and his territory includes 100 Mile House and Clinton, BC. Grantham said he believes the job is an important community service and he signed on with that mindset and fulfilled by working with families in times of grief after the death of a loved one. But he said the lack of pay, especially for on-call time, makes it hard to keep qualified and well-trained investigators on the job. He's on call 24 hours a day, 7 days a week, and when he's available, he has to find his own replacement, Grantham said. If I want to go to somebody's birthday party and have a beer, then it's my responsibility to find another field coroner who will take my area, he said. Grantham said a similar situation used to exist with ambulance attendants in the province who weren't paid between calls until they were eventually given so-called standby pay. That's something that we don't have, he said. Both Grantham and Chanti said they enjoy a level of relative security compared with some of their colleagues who may be nervous about going public with their concern. They said coroners are mostly unseen and the role they play in emergency services is misunderstood. The public has no idea what goes on, Grantham said. They might watch television a little bit, kind of thing what a coroner is, but unless somebody dies within the family, they never get to meet or see or talk to a coroner. Maybe it's time that it was brought a little bit more out there. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ $32 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਨ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸਟਰ ਵੈਦਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ 24 ਆਵਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 50 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 86 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਨ ਕਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿੱਥ ਸੀ, ਫਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੱਡੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ $32 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Minister planning to table First Nation water bill despite provincial opposition. The Federal Minister of Indigenous Services say her government plans to reintroduce legislation to ensure First Nations' rights to clean drinking water despite calls from Alberta and Ontario
for it to scrap the bill altogether. The provincial environmental minister sent a letter to their federal counterparts this week calling on Prime Minister Mark Carney's government to abandon legislation they see as undermining competitiveness and delaying project development. Prime Minister Mark Carney has made a commitment to do things differently, Alberta's Environment Minister Rebecca Scholes said, and her Ontario counterpart Todd McCarthy wrote in a June 30th letter to Federal Environment Minister Julie Dabrosin. We are hopeful that this new federal government will move away from policies and legislation that undermine competitiveness, delay project development, and disproportionately have harmed specific provinces and territories without any quantifiable benefits to the natural environment. One of the bills they singled out is C-61 legislation introduced in the last parliament and sought to ensure First Nations have access to clean drinking water and can protect freshwater sources on their territories. That bill faced a lengthy commitment process but has not passed into law before parliament was prorogued. In an email statement, a spokesperson for Indigenous Service Minister Mandy Gulmasti said, everyone in Canada should have access to clean water. That's why our new government has committed to introduce and pass legislation that affirms First Nations have a human rights to clean drinking water. To be clear, we intend to introduce this legislation this fall to advance this important commitment, said Livy McElrea. Provinces, territories, and the federal government have a shared responsibility of reconciliation with Indigenous peoples. We call on all parliamentarians, provinces, and territories to support their critical legislation to ensure that First Nations have access to clean drinking water. Indigenous Services Canada data shows 37 long-term drinking water advisories are still in place across the country, most of them in Ontario. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਟਰੀਓ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਟਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ 37 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। Second generation Canadians weigh the cost of carrying on the family businesses and their parents' legacy. In the corner of her family downtown Toronto restaurant, Jeanette Liu's young son eats a plate of chili chicken as customers gather around tables and servers bustle across the floor. Her son spending the summer at Yuo Tong's in full circle for Liu, whose own childhood memories are flooded with the sound of clattering dishes and the smell of her parents cooking in that very space for decades. She also remembers her parents grueling 15 hours days as they proudly served customers who lined up out of the door, chasing what she describes as their Canadian dream after they moved to Toronto from India in the early 1980s. My dad worked 7 days a week. He only took 1 day off during Christmas Day, only for the morning, and then he would go right back into work by himself to prep for the next day, Liu recalled. Yutong quickly became a place where members of their community could enjoy traditional Chinese cooking with Indian flavors, she said. Liu and her sister Joanne decided to fully inherit the restaurant 6 months ago, not only so their parents could retire, but so they wouldn't have to face the fallout of US President Donald Trump's tariffs.
The rising cost of running a small business and changes in the public dining habits, all of those factors have been difficult to sustain their Canadian dream from decades ago, she said. Amid the economic uncertainty, second-generation immigrant business owners like Liu says they are grappling with how they can carry on their parents' legacy and what it could cost them. We didn't want them to retire knowing that everything they built and put all of their hard work into ended in this way, Liu said. It's really difficult. Rent has gone up, inventory has gone up, groceries have gone up, and you can only increase your menu so much without having your customers get sticker shock. Alan Liu, who has no relation to Janet Liu, the owner of the Salad King, a Thai restaurant with 2 locations in Toronto's downtown, his family moved to Canada from Hong Kong in 1990 in search of a new opportunity, and his parents soon took over ownership of the restaurant before passing it to him in 2010. Due to the impact of tariffs, Liu said his food costs over the past few months have gone up much faster than we've ever seen. He predicted the cost for chicken will likely go up as much as 50% by the end of summer. Looking at a second generation business, you kind of have to go, okay, so this is what we are good at. This is what we love doing, and we've been doing this for 35 years, but the market is changing, he said. Is this temporary change? Is this long-term change? And how are we going to survive beyond that? He prides himself on keeping the restaurant affordable for families and students, but said in addition to tariff impacts, people eating habits have changed since the COVID-19 pandemic. More people are working from home, and they are generally eating out less and reducing their spending, he said. In the 2 decades his parents ran Salad King, he said they never experienced this level of economic precarity. They weathered recessions and even a partial building collapse the year he took over, he said, but nothing like this. The whole thing has feeling punch drunk, Liu said. It means you have been punched so many times at the head that you no longer feel anything. You are basically perpetually stunned and in survival mode. Family-run restaurants aren't the only ones feeling the pinch at the current economic climate. Maria Kronk, who inherited a Kingston, Ontario boutique from her mother, and said one of her suppliers has raised their prices because of tariffs, and she expects to see others do so in the future. I think that our customers are at the limits for what they want to pay, Kronk said. Speaking from the background storeroom of Fancy, that she also noted that some clothing lines have told her they don't have production plans for next spring because they can't afford it. Kronk's mother immigrated to Canada from Sweden in the early 1970s and opened the store. Kronk took over that after her mother became ill, and now her own daughters have become involved. Continuing a family business and passing it on means going through all sorts of ups and downs, said Kronk. But what makes it worth it, she said, is the hard work and love her family has poured into it. I'm so proud of what my mother started and that what I have been able to create it on my own. Back at Your Tongue, Janet Liu cashes out customers and wraps takeout orders while her sister Joanne fires a wok in the kitchen and makes plates of noodles. I feel like my parents always just told me, and it's the truth of immigrant culture, you put your heads down and you work, Liu said. Just 2 months ago, the restaurant was on the brink of closure. They took to the social media for one last push, and Yuan Tang has had more dinners since, which she hoped will last. Yutong is not just a restaurant, it's symbolic of their parents' sacrifice and the community they found in Canada. Carrying on the legacy was really the crux of everything having to do with us taking over the restaurant, she said. Yu Tang has been the 8th member of the family and Liu, who grew up with 4 siblings. My hope is that when I bring my dad back in, when my mom comes back in to dine as guests, they will be able to really sit and feel everything that they put into the restaurant and receive it back. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ देखण। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों का लेखा जोखा के इस सेगमेंट से साथ देने के लिए शुक्रिया।